Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Garvianti Zulfa Putri. I am from 07 CIGE 004 class. And in this video, I would like to explain about the first meeting of Intro to Psycholinguistics. That is Introduction to Psycholinguistics. So this is the mind mapping that I have made before. And I would like to explain about the summary of Introduction to Psycholinguistics. According to Longman Dictionary of Applied Linguistics, 1985, by Jack C. Richards, John T. Platt, and Heidi Weber, defines that psycholinguistics as the study of mental process that a person uses in producing and understand language and how humans learn language. Menurut buku dari Longman Dictionary of Applied Linguistics, jadi psycholinguistics itu adalah sebuah studi untuk bagaimana manusia mempelajari, memperoleh, dan memahami bahasa yang ia dapatkan. According to Clark and Clark, 1977, page 4, in their book entitled Psychology and Language, and Introduction to Psycholinguistics state that psychology of language is related to two main things, namely language comprehension, language production, and language acquisition. So let's start with language comprehension. Language comprehension refers to an individual's ability to understand language. Clark and Clark, 1977, divided this concept into two. There are perception and the second is comprehending. So perception is comprehension related to understand the utterance we hear, and comprehension in relation to the act needs to be taken after the comprehension happen. Jadi kesimpulannya dengan mudahnya, jadi language comprehension itu merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengerti sebuah bahasa. Lalu Clark and Clark membaginya menjadi dua konsep. Yang pertama itu ada persepsi, yaitu bagaimana ketika seseorang itu menangkap atau mendengar suara yang dia dengar, lalu menyimpulkannya di dalam pikirannya dia atau menyimpulkannya di dalam otaknya dia. Lalu yang kedua itu adalah comprehending. Comprehending itu adalah bagaimana setelah dia menginterpretasikan dan menyimpulkan apa yang dia dengar, lalu ada sebuah tindakan yang harus dilakukan. Contohnya misalnya seperti my mom said, please open the door. Then setelah saya mendengar suara dari ibu saya, saya mengambil kesimpulan apa yang telah saya dengar di dalam otak saya, di dalam pikiran saya. Ibu saya menyuruh saya untuk membuka pintu, to open the door. So I need to take an act, mengambil sebuah tindakan atau kejadian di mana saya harus membuka pintu tersebut, seperti itu. And then the next one is language production. Language production is describe all of the stages between having a concept to express and translating the concept into linguistic forms. Mayer 2000, page 49, quoted by Darjowijojo, 2003, page 141, state the utterance is processed through three stages. The first one is conceptualize. Conceptualize means that the speaker plans the conceptual structure to be uttered. This is also called the message stage. And the second is formalize, which is also named grammatical encoding, means stage where the appropriate items are retrieved from a mental lexicon and then be categorized syntactically as a noun, verb, adjective, noun phrase, verb phrase, adverb, and etc. And then the last stage is articleize. It's also called phonological encoding, contains the framework and content which are already ready to pronounce in terms of sound. Jadi menurut Mayer dan menurut Darjowijojo, tahapan untuk proses mengucapkan sebuah suara atau kalimat itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada conceptualize. Ini adalah bagaimana kita merencanakan kalimat apa yang ingin kita ucapkan. Lalu setelah itu ada tahap yang kedua, yaitu formalize. Formalize itu adalah bagaimana kita menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu atau sebuah kalimat yang mudah dimengerti oleh orang lain. And then yang the last one is articleize, yaitu bagaimana kita menyuarakan kalimat yang sudah kita rencanakan dan sudah kita susun dan kita suarakan melalui organ-organ suara kita.
The third is language acquisition, the process by which humans acquire the capacity to perceive and produce and use words to understand and communicate. Psycholinguistically, the language acquisition theories are of three. There are behavioristics, mentalistics, and cognitive. Behavioristic. F.B. Skinner, one of behavioristic followers, stated that the child comes into the world with tabula rasa, a clean slate bearing no preconceived notion about the world or about language, and this child is then shaped by his environment, slowly conditioned through various schedules of reinforcement. Jadi menurut F.B. Skinner, behavioristik ini dia menyatakan atau berpendapat bahwa sebuah anak itu lahir ke dunia ini sebagai kertas yang putih. Lalu kertas yang putih tersebut akan dipenuhi oleh coretan-coretan, yang mana coretan-coretan tersebut akan dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitarnya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana seorang anak itu atau seorang manusia itu dalam berbahasa. And then second theory, there is mentalistic. According to Halliday, in his book The Linguistic Science and Language Teaching, said we know that all normal human infants are born with the potential of acquiring language. And further, Wilkins, in his book Linguistic in Language Teaching, said that everybody learns a language not because they are subjected to a familiar conditioning process, but because they possess an inborn capacity which permits them to acquire a language as a normal maturational process. The last one is cognitive. In 1960s, the mentalistic linguistics proposed a new approach called cognitive approaches. This approach combined the previous theories. The baby is born with language capacity and influenced by the environment. The important point to be considered through this approach is that the success of a child to use, to understand, and to acquire a language is due to the maturity of his cognitive. Jadi di bagian kognitif ini itu adalah campuran atau gabungan dari teori-teori sebelumnya, yaitu teori behavioristik dan mentalistik. Jadi teori kognitif ini adalah sebuah teori yang berpendapat bahwa seorang anak kecil atau seorang bayi yang lahir ke dunia ini adalah sebagai kertas yang putih, dan kertas yang putih itu akan dipengaruhi atau dicoret oleh lingkungan sekitarnya. Dan sama seperti mentalistik, semakin bertambahnya usia seorang anak itu akan dengan mudah untuk menggunakan, memahami, dan memperoleh bahasa tergantung kedewasaannya dia, atau tergantung usia yang sudah ia miliki. And the last one is about the relationship between language and thoughts. Language is a symbolic tool that we use to communicate our thoughts as well as represent our cognitive processes. Language is the mirror of thinking, and it is one of the ways in which we communicate our rich cognitive world. We can talk about three different interactions when we investigate the complex relationship between language and thinking. First, the existence of language as a cognitive process affects the system of thinking. Second, thinking comes before language, and the learning of a language interacts with a conceptual process that is formed before language use. Third, each language spoken may affect the system of thinking. Okay everyone, thank you for your attention. Thank you for watching this video. Hope it helps. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.